Welcome back, friends. So today we are going to recapitulate the constitutional developments in India under British. So first, as you know that in the very first class I have discussed about the concept of constitution. In general sense, we call constitution means the rule of line or law of land, in which a set of written rules and regulations is made in written form, or maybe in some other countries it is unwritten form. So that is called constitution. In India also we have seen that how in the ancient India the idea of the constitution, and in the medieval India the concept of constitution, and how this in the modern era the influence of British or the European people on Indian system makes a new development in the constitutional ideology in India. So here we are going to just recall what actually we have discussed in the last sessions. So my intention of this session is to recapitulate the development of constitution in India and how this constitution helps to develop the idea of rules and regulation or law or a set of regulations ideology in India. So that we will discuss in the later slides. So in this session we are going to revise about 1773 Act. So about Pitt's India Act 1784, revision of Charter Act 1813. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1773 ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1784 ಇದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1813 ಇದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we can't discuss in details each and every things what we are going to revise once again. Whatever difficult things are there, and that I try to reach out once again to you. So here Regulating Act 1773, as you know very well that the intention of 1773 Act was to regulate the activities of East India Company. So here, as you know that from 1765 East India Company got the right to rule over India. So they became a ruling power in India. So particular in the three provinces, that is in Bengal, Bihar and Orissa, and they have hold over what is called the Bombay area, and then Madras area also. So there was no set of rules or a way to control them in Indian administration. For this reason, the government of England has some problem that East India Company, it is a private body, private entity, private joint venture company, and everything is invested by the public money, private peoples. Through their shareholdings they promoted that company. So suddenly to take over the administration of Indian territories from the East India Company, it was not so simple. So the British Parliament started to thinking how to regulate. Instead of taking over the administration of Indian territories, they thought of regulating the activities of the company, and at the same time they tried to put some impression that English power and English Parliament have some say about the Indian internal system.
So for this reason 1773 Act was brought. So a set of rules, a set of guidelines was set to declare that Bengal or the Calcutta is the capital of India, and the Bengal, under the Bengal presidency, the Bombay and Madras presidency will come under their control. That idea they try to create in this 1773 Act. ಸೊ 1773 ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜರು ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಏಕಾಏಕಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1773 ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಯಾರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಏನಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಈ 1773 ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ they can't introduce what system there in England in India. So they try to imitate something. For example, in judicial system they try to establish a Supreme Court in India, and that jurisdiction was only restricted to the British subject only and the East India Company employees. So but not the common people of India. That means the Indians and the English judiciary has lot of differences. So for this reason they never try to touch the common man of India, that is the Indian people. They try to impose their judicial system only on the English subject or the European subjects. So this is the one thing. And beside this thing, the intention of this act was to create an environment of Indian administrative system. They declare that Calcutta is the capital city of the British possessions in India, and under this Calcutta, so Madras and Bombay will comes under their control. In what sense these all comes in their control? So there is no clear description. So whatever it may be, the act tried to create an impression that so East India Company have to rule under the guidelines, under the control, under the remote management of England Parliament and the England King. So that impression we can see in this 1773 Act. So main provisions, as I said, Calcutta High Court was established. The name of governor changed to the Governor General of India, and the East India, Bombay and Madras presidency is brought under the control of what is called Calcutta Governor General in Council, and 4 council members were appointed to check the activities of Governor General, and all the efforts were made to mitigate or to reduce the possibility of corruption in the company's administration in India. So this act is the first one to regulate the East India Company's activity in India, one thing. And second one thing is that to check the activities of Governor General, 4 council members were appointed. At the same time, to check the activities of the company members, they started the Supreme Court in India. So and besides, so many things that we can't go in details here, no. So this is the one particular thing. So drawbacks, they have a lot of drawbacks. So like 4 council members, they never try to coordinate with the Governor General,
and the Madras and Bombay presidencies, in what matters they will come under the control of Governor General of Bengal, that is not clear. And the most important drawback is that they never try to reach out to the Indian public who are there in the Bengal, Bihar and Orissa provinces. So whatever their idea is that to regulate, to control the English or European people in India, they never try to bother about the Indian subject here. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಬರಲಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ 4 ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 1773ರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So, and beside this thing, it regulates the activities of East India Company in India, and impression was made. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು 4 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು, ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಎಷ್ಟು, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಹೋದ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1784, ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ 1784. ಸೊ ನಾವು ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ 1784 ಯಾವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ on what circumstances this regulating act 1784 was passed, so that we also already discussed. Maybe East India Company was defeated in the hands of what is called Hyder Ali and Tipu Sultan later on. And beside this thing, in European continent, as you know that there are so many different problems were there. At the same time, so there was a dispute, there was a loopholes which were there in the 1773 Act. So some people wanted to correct that loopholes. So that was the demand was there. So and provision is that East India companies once again regulated by the government of England. So and what is called the Board of Control and Court of Directors. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೊ 1784ರ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇದೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1813ರ ಕಾಯ್ದೆ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟೆ ಅವನು ಖಂಡಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ 1813? So that already we discussed, and just I try to revise that Napoleon Bonaparte has created a lot of problems to the existence of English trade in India and in Europe. So as you know that he has passed the continental system in Europe, and it was a great hurdle for the business activities of the East India Company in European continent, and that's all. And besides this thing, majority of the people are demanding that all the English people should be given an opportunity to trade with India. So ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲೇಜಿ ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅಂದು, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಾದ ಏನೋ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾರ್ದೋ ಈ ಕಂಪ್ನಿದು, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮೊನೋಪಲಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ dissolved, that means suspended. And besides, drawback of this thing is that so whatever suggestions they made, so it is not clearly explained. ಆಯಿತಾ, ಏನೇನು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಸೆಷನ್ಗಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.